Ich übergebe dir den Anfang, Alex Tam, Mhm. und du kannst beginnen. Ja, vielen Dank, Livia Pichorna. Schön, dass Sie alle bei uns sind hier beim Urban Diplomacy Exchange, heute mit dem Vereinigten Königreich und deutschen Kommunen. Wir haben einen aufregenden Titel, Urban Diplomacy in Times of Multiple Crisis, in Zeiten unterschiedlichster Krisen, Herausforderungen wollen wir schauen, was wir mit Urban Diplomacy bewegen können. Mein Name ist Alex Tam von Cosmopolis.org. Ich bin der Moderator für heute. Morgen wird sie mein Kollege Janis Fifka moderieren. Ich durfte dieses Projekt und diesen Dialog schon über das ganze Jahr begleiten. Wir haben bisher mit amerikanischen Kommunen gesprochen, waren zuletzt in Washington. Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir mit Großbritannien im Dialog sind zu diesem wichtigen Thema. Zu den Inhalten hören Sie gleich mehr von den beteiligten Projektpartnern und von Livia Pichorna. Ich helfe uns jetzt gut durch den Tag zu kommen und dafür noch ein paar Hinweise. Machen Sie, wenn wir hier plenar im Online-Raum vertreten sind, gerne Ihren Bildschirm an, damit wir uns gegenseitig sehen und noch besser in den Dialog kommen werden. Gehen Sie auch gerne, Sie können oben rechts, haben Sie die Knöpfe für Ansicht. Wenn Sie da auf Sprecher gehen, dann sollte ich jetzt eigentlich bei Ihnen groß erscheinen. Wenn Sie sehen, ich möchte lieber alle sehen, und dann gehen Sie auf Galerie. Wir empfehlen die Sprecheransicht. Sprecherinnen bei den Panels werden auch gepinnt durch das Team hier. Nochmal zu den Sprachkanälen. Wir haben hier die großartige Unterstützung von 2 Dolmetscherinnen, von Annika Mattes und Franz Kubacik. Und die leihen uns die Stimme für Sprachen, mit denen wir nicht so vertraut sind. Dafür haben wir die Kanäle, die finden Sie hier unten unter dem Globus bei Dolmetschen. Sie haben Originalton, dann hören Sie alles in Deutsch und Englisch, wie die Menschen sprechen. Wenn Sie auf Englisch gehen, hören Sie alle Beiträge auf Englisch, sprich entweder im Original oder eben für Sie gedolmetscht vom Deutschen ins Englische. Und der deutsche Kanal, dort hören Sie alles auf Deutsch, dort sprechen wir dann auch Deutsch. Die Sprachen halten wir in den Kanälen gerade, sonst kommen wir hier durcheinander. I repeat that quickly in English. Hello to everybody joining us from the United Kingdom. We're very happy to have you here. We are also happy to have interpretation for this conference. So I recommend you to choose the English channel, where you will get all translation of German contributions into English, and you can also you will be interpreted into German if you speak into that channel. So choose the English channel down at the globe. Ja, wir haben für diese Konferenz, die Sie ja bestimmt auch schon auf der Webseite diplomacy.de, die kann ja vielleicht nochmal in den Chat kommen, verfolgt haben. Dafür muss auch dieses Ganze hier festgehalten werden. Wir haben für die Dokumentation dabei die Kollegin Katrin Ries, die Sie hier auch sehen. Wir haben Graphic Recording, das haben Sie vielleicht schon in der Eingangsfolie gesehen. Das hilft sozusagen, die Erinnerungen in Schwung zu bringen. Da hatte uns schon gerade gewunken, Sebastian Lörscher ist dabei. Da werden Sie sein Werk morgen sehen. Wie Sie auch sehen, oben links steht Recording. Wir nehmen das Ganze auf. Das ist für interne Zwecke und auch um Frau Ries und anderen die Arbeit später einfacher zu machen in der Dokumentation. Und technische Fragen
können Sie gerne ans Team der SKW, in diesem Fall besonders an Mariana Mondragon, schicken oder auch Friederike Dini, die sind für Sie da. Ja, jetzt wollen wir einmal kurz gucken, wer ist heute dabei. Und die letzten Wochen war ich wieder mehr in Konferenzsälen und konnte Leute kreuz und quer durch den Raum schicken. Wir vertrauen hier jetzt wieder auf technische Tools und da bitte ich um die Einblendung des Mentimeters. Falls Sie dies das erste Mal sehen, Sie können jetzt einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code einscannen oder Sie gehen auf menti.com und dort mit dem Code 76383820 kommen Sie direkt zur Frage. Und wir wollen als erstes gerne von Ihnen wissen, aus welcher Stadt kommen Sie? Duisburg ist gleich dabei, Bonn hat sich, Birmingham. Hello to Birmingham, welcome to have you. Dortmund, London, ja, sehr schön, dass Sie alle gleich einsteigen. Tübingen. Hallo auch nach München. Düsseldorf. Birmingham gets stronger. Happy to see that. Ja, Falkirk. So, das wäre jetzt ein Name, da bin ich gespannt. Schottland. Leeds, Schottland. Wunderbar. Sunderland, Bonn, Oberhausen, Hannover, Melbourne. Welcome. Und Birmingham bleibt ganz weit vorne. Das ist jetzt kein Wettbewerb, aber Sie sehen, wir kriegen hier ein schönes Bild, wer bei uns vertreten ist. Wir haben hier verschiedene Partnerschaften deutscher und britischer Städte vertreten und ich freue mich, dass Sie alle bei uns sind und auch weitere Gäste. Ja, und dies ist ja nicht nur eine Partnerschaftskonferenz, sondern wir wollen ja hier auch gucken, wie Urban Diplomacy funktioniert, wie wir Urban Diplomacy einsetzen können. Und bevor ich gleich an die Grußbotschaften abgebe, die uns da einführen, wollen wir ganz am Anfang auch noch von Ihnen wissen, wie vertraut sind Sie denn mit dem Thema Urban Diplomacy? Und das ist jetzt einfach ein Überblick. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe eine gewisse Idee. Ich habe ganz gutes Wissen oder ich bin wirklich Experte für das Thema. Okay. Gut verteilt. Zeigt sich auf jeden Fall, dass wir genug Leute haben, die uns sagen können, was es ist. Und genug Leute haben auch, dass es so lohnt, die Konferenz zu machen, denn sie möchten noch mehr darüber lernen. Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie dabei mitgemacht haben. Und jetzt kriegen wir die ersten Grußworte und ich darf mich freue mich jetzt, dass zu uns sprechen wird sowohl die Servicestelle Kommunen in der einen Welt, Engagement global, der Deutsche Städtetag und das Auswärtige Amt. Wir fangen an mit der Servicestelle Kommunen in der einen Welt, Engagement global, Alexander Wagner. Ja, vielen Dank, Alex. Sehr geehrter Herr Dr. Pieper als Vertreter des Auswärtigen Amtes, sehr geehrter Herr Korte, stellvertretend für den Deutschen Städtetag, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung und Politik aus britischen und deutschen Städten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Namen der Servicestelle Kommunen in der einen Welt von Engagement global möchte ich Sie alle ganz herzlich zur virtuellen Partnerschaftskonferenz Urban Diplomacy in Times of Multiple Crisis im Rahmen unseres Projekts Urban Diplomacy Exchange begrüßen und willkommen heißen. Die Veranstaltung heute und morgen ist ja, sozusagen der Auftakt der fachlichen Zusammenarbeit zwischen städtischen Verwaltungen deutscher und britischer Städte und ich freue mich wirklich sehr über das Interesse, das Sie der deutsch-britischen Zusammenarbeit entgegenbringen. Städte
das wissen Sie alle, sind Katalysatoren der Transformation und Orte für Partizipation. Sie treten ein für Frieden und Zusammenarbeit. Und Städte auf ihre Rolle als bloße Umsetzende zu reduzieren, genügt vor diesem Hintergrund und in Zeiten wie diesen im Kontext von Städtediplomatie nicht mehr. Städtediplomatie ist mehr als nur kultureller und repräsentativer Austausch. Städtediplomatie hat den Anspruch, die diplomatischen Beziehungen der nationalen Ebene mit Beziehungen der kommunalen Ebene zu ergänzen. Und das Projekt Diplomacy Exchange, das jetzt seit gut einem Jahr durchgeführt wird, versucht dazu einen Beitrag zu leisten, fördert und verknüpft den fachlichen Austausch von Personen aus städtischen Fachämtern mit dem Austausch auf politischer Ebene. Dadurch sollen Städte gestärkt werden, globale Agenden vor Ort umzusetzen und auch ihre damit verbundenen Interessen international effektiv vertreten zu können. Globale Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, nachhaltige Stadtentwicklung bewegen Städte, weil sie dort vor Ort bei Ihnen in den Kommunen spürbar werden und weil die Kommunen die Aufgabe haben, die Urbanisierung im Sinne und zum Wohle ihrer Bevölkerung zu gestalten. Daher ist ein fachlicher Austausch zwischen Städten so wichtig. UN Habitat hat Anfang dieses Jahres völlig zu Recht unterstrichen, dass eine nachhaltige Urbanisierung und die New Urban Agenda essentiell sind, um die zahlreichen globalen Krisen zu adressieren und auch um die Ziele der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Ja, unter dem Thema der Konferenz Urban Diplomacy in Times of Multiple Crisis erfahren Sie von verschiedenen Themen oder Aspekten der Agenda 2030 und tauschen sich dazu aus, diskutieren zum Beispiel Projekte zum Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung oder Migrations- und Integrationsprojekten, also ganz konkreten Themen. Wir hoffen, dass im Rahmen dieser Konferenz die Städte, die teilnehmen, sich näher kommen und freuen uns, dass sie alle Interesse auch für Nachhaltigkeitsthemen mitbringen. Dabei ist es wichtig, zwei zentrale Ansätze der Agenda für nachhaltige Entwicklung mitzudenken. Zum einen den Ansatz der Universalität, dass der globale Norden gemeinsam mit dem globalen Süden Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung unseres Planeten wahrnehmen muss und zum anderen die Verantwortung für eine inklusive Entwicklung im Sinne des Leave No One Behind Ansatzes. Die Konferenz soll zudem dazu dienen, die Zusammenarbeit ihrer Städte untereinander zu stärken und ihnen Gelegenheit bieten, sich mit anderen Expertinnen und Experten aus ihrem jeweiligen Fachbereich zu vernetzen. Bei der Suche nach Lösungen für Herausforderungen, die sie vielleicht in ihrer Praxis begegnen, sind sie untereinander die besten Ratgeber. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass dem Austausch im Rahmen dieser Konferenz auch neue Ideen erwachsen. Und ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Konferenz und nicht zuletzt anregende Gespräche. Nutzen Sie die Gelegenheit, lernen Sie voneinander und tragen Sie die Ergebnisse der Diskussion zurück in Ihre kommunale Praxis. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander Wagner. Und wir freuen uns jetzt auf Marius Korte vom Deutschen Städtetag. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute hier im Namen des Deutschen Städtetags begrüßen zu können zur virtuellen deutsch-britischen Partnerschaftskonferenz. Ich habe auch gerade mal in die Runde geguckt und freue mich, dass viele bekannte, aber auch viele neue Gesichter dabei sind. Also viele Bekannte auch schon aus der deutsch-amerikanischen Komponente, viele Vertreterinnen aus Großbritannien. Das freut mich besonders. Der heutige Austausch steht unter dem Titel Urban Diplomacy in Times of Multiple Crisis und
muss sagen, wenn man jetzt sich die aktuelle Zeit anguckt, scheinen wir wirklich im dauerhaften Krisenmodus zu sein. Doch gerade in diesem Krisenmodus ist es halt auch besonders wichtig, mit Freundinnen und Freunden in anderen Staaten im Ausland sich auszutauschen. Und Großbritannien und Deutschland sind weiterhin gute Freunde. Das zeigt sich, glaube ich, auch gerade jetzt in Zeiten des russischen Angriffskrieges, sind beides Staaten, die gleichen demokratischen und freiheitlichen, friedlichen Werte teilen. Und auch ich glaube, gerade aus diesem Grund sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU weiter sehr freundschaftlich und sehr eng geblieben. Und das halt nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern vor allem und vielleicht auch gerade auf der Ebene der Städte. Es gibt zwischen Deutschland und Großbritannien fast 500 Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Projektpartnerschaften. Und ich glaube, gerade die, und da sind ja viele von Ihnen auch Akteure, Akteurinnen drin, tragen dazu wirklich bei. Bereits in der deutsch-US-amerikanischen Komponente des Urban Diplomacy Exchange Projekts hat sich auch gezeigt, gerade im Fachaustausch, aber auch im politischen Austausch, Städte sind Motor des Wandels, tragen zu Frieden bei, Demokratie, Nachhaltigkeit, arbeiten über Grenzen hinweg in Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerken, aber vor allem lernen sie voneinander, entwickeln Lösungen für globale Herausforderungen, die quasi auf der lokalen Ebene gelöst werden und tragen dabei engagiert bei zur Umsetzung auch globaler Agenden. Ein Beispiel sind die Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen, die ja auch heute ein bisschen im Mittelpunkt stehen wird, oder auch dem Pariser Klimaabkommen. Darüber hinaus engagieren sich Städte weltweit in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit oder in Klimapartnerschaften und gehen damit halt auch voran und sind damit Impulsgeber für internationale Politik, da ja als gute Beispiele auch für Nationalstaaten. Und ja, gerade aus diesem Grund muss die Stimme der Städte mehr Gehör finden. Also in vielen Prozessen sind Städte noch nicht ausreichend einbezogen und sollten halt strukturell einbezogen werden. Als Partner auf Augenhöhe, nicht nur als kleine Umsetzer von Politik, nationalstaatlicher oder auch europäischer Politik, sondern wirklich als Partner auf Augenhöhe im Sinne einer Mehrebenen-Governance. Das hat sich dieses Jahr im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft erstmals auch gezeigt. Da wurden die Städte deutlich mehr eingebunden als vorher. Und im Abschlusskommuniqué der G7-Präsidentschaft ist die transformative Kraft der Städte auch anerkannt worden. Das ist ein wichtiger Fortschritt. In dem Zusammenhang hat auch der Deutsche Städtetag zusammen mit unseren Partnerverbänden in den anderen G7-Staaten einen Oberbürgermeisterinnen- und Oberbürgermeister-Summit ausgerichtet und da auch unsere Forderungen nochmal klar formuliert. All diese Aktionen und dieses Handeln von Städten in Europa und auch darüber hinaus sind Teil der Städtediplomatie. Gerade in Zeiten von Krisen eröffnet Städtediplomatie auch einen Hoffnungsschimmer für Dialog und Austausch, auch dann, wenn es weltpolitisch schwierig ist. Denn nur durch Kooperation kann auch erreicht werden, dass Städte weltweit gehört werden und die städtische Perspektive in globale Diskussionen eingebunden wird. Ja, generell möchte ich mich ganz herzlich beim Auswärtigen Amt bedanken, auch im Namen des Deutschen Städtetages, dass das Auswärtige Amt so einen wichtigen Austausch fördert. Also gerade im letzten Jahr das Projekt läuft ja jetzt schon mittlerweile fast ein Jahr, hat sich gezeigt, wie wichtig dieser Austausch ist, dass es nie genug Formate für Dialog zwischen Städten geben kann. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ganz besonders möchte ich mich noch bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der SKLW für die wirklich tolle Zusammenarbeit und die Umsetzung des Projekts. Ja, und natürlich bei Ihnen allen, die sich heute die Zeit genommen haben oder die Zeit nehmen und auch morgen die Zeit noch nehmen, um an diesem Austausch teilzunehmen und die deutsch-britischen Beziehungen auf kommunaler Ebene zu stärken. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Fachaustausch in den kommenden 2 Tagen oder 1,5 Tagen. Möchte aber auch schon mal auf den politischen Austausch, der ja auch Teil des Projekts ist, aufmerksam machen und freue mich deshalb jetzt schon mal ankündigen zu können, den Mayors Roundtable am 22. Februar 2023
an dem Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, Leader of the Council, Mayors, Provosts aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich zusammenkommen werden, auch wieder virtuell und unter dem Motto Städteverein für ein demokratisches Europa diskutieren werden. Da freue ich mich besonders, dass bereits der Präsident des Deutschen Städtetags, Oberbürgermeister Markus Lewe aus Münster und der Chair von Core Cities, Mayor Marvin Rees aus Bristol, ihre Teilnahme zugesagt haben. Und genau, kündige das schon mal an und die Einladung dazu wird dann in den nächsten Tagen rausgehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Korte. Und hier erscheint er schon im Bild, Herr Dr. Moritz Pieper vom Auswärtigen Amt. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Tamm. Ich versuche auf Englisch zu sprechen, wenn das okay ist. Muss ich dann den Channel noch wechseln, auf den Englischen gehen? Nee, wenn Sie in Original sind, bleiben Sie einfach original. Genau, hier steht Originalton. Dann sind Sie richtig. Sehr gut. Yeah, thank you very much, dear Alex Wagner, dear Marius Korte. So a lot has already been said. I will only add a few words about the reasons why the German Federal Foreign Office is funding projects such as this one, and how it fits within our overall approach to urban diplomacy, as has already been mentioned. So a few things conceptually on urban diplomacy already, and why we think this is a good thing. So urban diplomacy in times of multiple crises is the title of this conference. And I think the event's focus couldn't capture more accurately why urban diplomacy actually matters, and especially why it matters in times of multiple crises. It has been 9 months since Russia has unleashed an unprovoked and illegal war of aggression against Ukraine. Democracy is under attack in the very heart of Europe, and it has been under attack in that part of Europe since 2014. So now more than ever, we have a joint duty to make democracy strong in the face of such external threats, but also internal ones. If you think of waves of populism, think of disinformation, so these are the kind of multiple crises that are also referenced in this conference title. So crises from and threats from without and from within. And so that's why citizens need to know that democratic engagement matters, that engagement in governance structures actually makes a difference. And involvement in local politics is the most direct form of civic participation. And this work does not end at city borders. It also extends to many civil society organizations. It extends across levels of community administrations, other civil services on a national and European level. So if you want to think of a vertical spectrum, but also if you want to think of a horizontal spectrum, it extends across networks and layers of city partnerships and town twinnings across borders. So communal partnerships, therefore, often act as a platform of dialogue. And this is what we mean at the Foreign Office when we speak of a foreign policy of societies. This is an approach that we take in particular at our Department for Society and Culture at the German Federal Foreign Office. And this is why we have contributed to also the Biden administration's Summit for Democracy with a side event on mayors delivering democracy daily. And this is why we're glad to see in the US component, for instance, of this project, also the transatlantic exchange in the form of mayors roundtables. So communal partnerships can be a catalyst for transformation, as Alex Wagner has just put it. They can act as drivers of information, of innovation. And this is why we support projects such as this one, because it fits with this idea of connecting communal administrations as a way of complementing the government-to-government talks that are taking place. And so in the broadest terms, it fills the concept of urban diplomacy with life, because it's a level of community engagement that is the bedrock of a functioning civil society. A couple of words on why we think this is good in UK-German relations, since this is the focus of today's conference and tomorrow's.
Marius has already mentioned it just now, there are around 500 town twinnings between Germany and the United Kingdom, and links between civil societies in both our countries run deep. And these can be filled with concrete projects ranging from youth exchange, school exchange, cultural projects. And our hope also is that communal exchange can benefit from an expanded youth and school exchange. And I'm saying this with a view to Foreign Minister Baerbock's visits to London on Friday, where, for instance, the UK-German Connection initiative to bolster and strengthen youth and school exchange is also on the agenda of that visit. The British-German Association, which I also see here among the participants, has commissioned a study about town twinnings, I think a couple of years back. And it's good that actors such as the BGA become active in this field and dedicate their expertise and contacts to such an effort, where topics range from migration, climate action, urban planning, you name it, projects that fill also the Agenda 2030 with life. And if people exchange perspectives on these topics across borders, then our objective and our hope is that we can prevent societies from drifting further apart after Brexit has already alienated us somewhat politically. And this is also why we have proposed to reinstate the Joint Cultural Commission to address both the potential, but also the challenges for societal bonds that Brexit has brought along. So in this effort, urban diplomacy is just one piece in the broader puzzle, but our aim is to use that and expand that, not least because it also has got a mention in the current government's coalition agreement. And it is the first time that urban diplomacy has got a mention in a coalition agreement, and for good reason. So communal projects make a contribution to all sorts of things, and this is what we aim to encourage. This is why we're glad to partner with organizations such as yours. And so I'm delighted to see all of you here today for this virtual gathering, and I also hope you get to connect at a physical conference next year. I hope you all enjoy productive discussions in the 2 days to come. Thank you very much. That was Dr. Moritz Pieper from the German Federal Foreign Office. We continue now a little bit with our onboarding process here to get you settled and well introduced to the conference and the topic of urban diplomacy. And we continue doing so with our next speaker, Livia Pichorna. She is the project manager for Urban Diplomacy Exchange, and she will give us now a more inside view of the project and what we can expect. Livia, handing over to you. Ja, herzlichen Dank. Ich spreche wieder auf Deutsch. Mein Bildschirm wird gesehen, sonst bitte kurz ein Zeichen geben. Ich fange auch gleich an. Hinter dem Projekt Urban Diplomacy Exchange, was jetzt gut ein Jahr läuft, wie Sie schon gehört haben, stehen 2,5 Personen. Und genau, ich bin die Projektleitung seit Januar. Livia Pichorna, bin schon länger in der SKEW und zudem sind Ayan und Mariana mit dabei. Ich würde einmal ganz kurz das Wort an Mariana abgeben. Hallo alle zusammen, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Mariana Mondragon und bin Teil des Projekts seit genau einem Jahr und freue mich, was der Komponent UK, Deutschland und UK mitbringt. Genau, und Ayan ist auch noch mit im Team. Ja, vielen Dank, Livia. Ich bin Ayan Huseinova und bin seit ungefähr einem halben Jahr dabei, seit Juli 2022, genau, und bin Projektkoordinatorin für das Projekt. Und zuvor habe ich auch so für 5 Jahre bei ICLI, Local Governments for Sustainability, gearbeitet und jetzt bin sehr gespannt auf der Konferenz und wünsche Ihnen allen fruchtbaren Austausch. Zurück an Livia. Genau, herzlichen Dank. Jetzt kennen Sie auch mal alle Gesichter von den Personen, die ganz fleißig E-Mails schreiben. Auch schon mal herzlichen Dank an mein Team für die tolle Arbeit.
Genau, nochmal zur Projektstruktur. Es wurde jetzt schon öfters angedeutet, Sie haben die verschiedenen Grußwörter mitbekommen. Warum Urban Diplomacy Exchange? Eben im Koalitionsvertrag wurde Ende 2021 festgehalten, dass die Beziehungen zwischen Städten gestärkt werden sollen und Urban Diplomacy ausgebaut werden soll. Zu dem Zeitpunkt hatte das Auswärtige Amt damals auch schon uns, das meint die Servicestelle Kommunen in der einen Welt von Engagement Global, damit beauftragt, Urban Diplomacy Exchange durchzuführen. Die Servicestelle Kommunen in der einen Welt hat verschiedene Projekte, mehrheitlich also deutsche Kommunen, die mit dem globalen Süden zusammenarbeiten, dort eben auch mit Kommunen und sich viele partnerschaftliche Themen annehmen, also wie Klimaschutz, Klimawandel, nachhaltige Stadtplanung, aber auch ganz viel im Bereich faire Beschaffung von Kommunen. Dieses Projekt wird zusammen mit dem Deutschen Städtetag kooperiert und gerade für die politische Komponente, also auch immer in Bezug auf die Mayors Roundtable, arbeiten wir nochmal besonders stark mit dem Deutschen Städtetag zusammen. Unsere Zielgruppe sind Städte, verschiedene Fachämter, um eben im Rahmen der Agenda 2030 auch eine ganzheitliche nachhaltige Stadtplanung entwickeln zu können und einen guten Austausch zwischen den Städten. Und da hatten wir jetzt eben dieses Jahr vor allem einen großen Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen Städten mit Deutschland und USA und im nächsten Jahr, also jetzt angefangen mit Deutschland, Großbritannien. Der Projektzeitraum ist von Oktober 21 insgesamt bis September 23. Was ist Urban Diplomacy? Ich war gerade fast ein bisschen erstaunt, dass doch Urban Diplomacy bekannter zu sein scheint oder wir schon mehr Experten mit dabei haben, als es manchmal so wirkt. Genau, Urban Diplomacy ist ein Instrument, um Kommunen dabei zu unterstützen, nachhaltig Kontakte zu pflegen, dass sie verwaltungstechnisch, stadtgesellschaftlich guten Austausch haben und zusammenarbeiten können für einen nachhaltigen und demokratischen Austausch und nachhaltige Entwicklung. Um das ein bisschen konkreter zu fassen, habe ich das versucht, grafisch darzustellen. Wir richten uns im Projekt an Städte. Wir haben einen bilateralen Ansatz. Städte sind die Ebene, die eben am betroffensten sind von den globalen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Deswegen, wie gesagt, auch der Titel Multiple Crisis. Gerade wenn Hochwasser sind, Stürme, das kommt in Städten besonders zum Tragen oder eben auch Migrationseinflüsse, wo eine Stadt darauf reagieren muss. Das heißt, Städte sind die Ebene, die betroffen ist, die damit konfrontiert ist. Sie sind aber auch genau die Ebene, die viele Lösungen parat hat, die reagieren muss auf die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger und dadurch auch innovative Ansätze entwickelt und großes Wissen hat, was zwischen den Städten ausgetauscht werden kann. Das heißt, wir arbeiten mit Partnerstädten, bestehenden Beziehungen zwischen Städten. Das müssen nicht unbedingt klassische Partnerschaften sein, wie man sie ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat, immer mit der Intention, Frieden zu behalten, Frieden zu schaffen, sondern es können auch Partnerstädte beteiligt sein, die sich im Sinne von Projektpartnerschaften zusammenschließen und zu einem bestimmten Thema zusammenarbeiten möchten. Um aber eben diese städtediplomatischen Beziehungen aufzubauen, ist ein gewisser Zusammenschluss von zwei Städten eine sehr gute Grundlage, weil dort eben eine gute, solide Basis für gegenseitiges Kennenlernen, Verständnis und gemeinsame Ziele gelegt ist, womit man dann eben noch gut den Kreis erweitern kann mit anderen Städten, die in ähnlicher Art und Weise von globalen Herausforderungen betroffen sind, die eben auch reagieren müssen auf bestimmte Einflüsse der Umwelt und des politischen Geschehens, so dass da eben ein großer Wissenstransfer geschehen kann. Und wir im Projekt umrahmen eben diesen Austausch zwischen den Städten mit der Agenda 2030, um eine nachhaltige Entwicklung und demokratische Entwicklung der Städte und der Welt versuchen zu schaffen.
Nochmal genauer gesagt, die Projektziele. Wir richten uns besonders auf die SDGs 11, 16 und 17. Das ist eben nachhaltige Stadtentwicklung, starke Strukturen und Frieden, SDG 16 und gemeinsame Partnerschaften für die Ziele. Und sogenannt auch Global Responsibility, Global Commitment und Global Learning haben wir das selber so erstellt. Und da nochmal genauer gesagt, SDG 11 eben der Wissensaustausch, dass Sie jetzt in dem Projekt heute angefangen, auch heute Nachmittag mit den Gruppen arbeiten, dass Sie zu Themen, mit denen Sie auch hauptsächlich arbeiten, neues Wissen bekommen, dass Sie neue Impulse bekommen zu Migration, zu Klimaschutz, dass aber auch im Laufe des Projekts Sie immer mehr die SDGs auch mitdenken in Ihren verschiedenen Verwaltungsprozessen und den verschiedenen Themen, mit denen Sie arbeiten und da auch erkennen, wie SDGs miteinander zusammenhängen, weil ein SDG auch immer Auswirkungen auf ein anderes hat. Dann SDG 16, genau, es sollen verschiedene Fachämter beteiligt sein. Manche Ihrer Städte sind jetzt auch mit 2 Vertreterinnen, 2 Vertretern hier heute dabei. Bei der Präsenzkonferenz, wo ich gleich drauf zu sprechen komme, ist es nochmal wichtiger, dass eben nicht immer nur die gleichen Personen mit dabei sind oder nur ein Fachamt, sondern dass wirklich auch im Sinne der Agenda 2030 und der Verschiedenheit der SDGs ja, viele verschiedene Personen aus den Fachverwaltungen, auch aus den Fachämtern mit einbezogen sind, um die Agenda 2030 erreichen zu können und damit eben auch zu versuchen, ja, sicherheitspolitisch und friedenspolitisch mehr Städte mit ins Boot zu holen und da Aktivitäten umsetzen zu können. Und zu SDG 17, in dem Fall eben richtet sich das Projekt an Deutschland, Großbritannien. Es ist eben die Verschränkung zwischen Fachämtern und auch der politischen Ebene. Es soll insgesamt mehr Verständnis aufgebaut werden zwischen Deutschland und Großbritannien auf städtischer Ebene. Und die Erfahrungen, die gemacht werden im Projekt, in dem ganzen Prozess, sollen dann eben auch wieder mit zurückgetragen werden in ihre Kommune und ihre Bevölkerung. Genau, und dann haben wir da noch als Ergebnis der Projektziele eine Internationalisierung der Städte. Uns ist immer auch wichtig, dass nicht nur die Städte ihre Bedarfe ja, innerhalb der verschiedenen Städtenetzwerke äußern, sondern eben insgesamt Gehör finden auf der internationalen Ebene, dass sie ihre Bedarfe und Interesse auf internationaler Ebene zurückspiegeln können, artikulieren können, so dass insgesamt eine gerechtere Welt entstehen kann. Und damit eben auch zu den diplomatischen Beziehungen, wie es heute auch schon angesprochen wurde, die auf nationaler Ebene bestehen, eben kommunale diplomatische Beziehungen als Ergänzung installiert werden. Im Projekt, die meisten von Ihnen haben auch Interessensbekundungen eingereicht, von denen, die heute jetzt hier sind. Die Interessensbekundungen wurden nur von deutscher Seite eingereicht. Wir sind da jetzt im Dezember im Auswahlprozess und werden sie aber voraussichtlich kommende Woche die deutschen Städte benachrichtigen, die das dann wieder an ihre Partner spiegeln, sodass wir dann noch gegen Ende des Jahres wirklich fest haben, welche 8 Städtepartnerschaften am Projekt Deutschland-Großbritannien mit beteiligt sind. Genau, wir haben jetzt hier im Rahmen dieser virtuellen Konferenz, 7. 8. Dezember, die Möglichkeit, alle mit dabei zu haben, die sich insgesamt für Urban Diplomacy interessieren, auch wenn sie sich jetzt nicht für eine engere Begleitung oder nicht den ganzen Prozess von Urban Diplomacy Exchange interessieren. Wir haben, wie Herr Korte schon gesagt hat, am 22. Februar den Mayors Roundtable, der auch für alle offen ist. Sprechen werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber es sind eben auch alle virtuell wieder eingeladen. Und nur diejenigen, die wir dann noch diesen Dezember auswählen, diese 8 Partnerschaften, werden dann die Möglichkeit bekommen, an der Partnerschaftskonferenz im Juni teilzunehmen und am Netzwerktreffen wahrscheinlich im September 2023. Und von diesen 8 wählen wir wiederum 4 nochmal genauer aus, die die Möglichkeit haben, Fachaustauschreisen zwischen Deutschland und Großbritannien 2 Stück an der Zahl durchzuführen. Und dafür alle Kriterien und sowas werde ich im Nachhinein, also nächste Woche, wenn die Entscheidung dann fällt, werden wir Ihnen dann noch zukommen lassen. Heute mit dabei, wir haben es vorhin schon kurz gesehen, ziemlich viele Städte. Wir haben
ich glaube, jetzt 55 Teilnehmende, 11 britische Städte mindestens vertreten und 15 deutsche Städte. Es kann noch die eine oder andere Meldung gekommen sein, sodass es vielleicht nicht vollständig ist, aber doch ein sehr, ja, innerhalb von Deutschland, München tatsächlich ist auch mit dabei, ist jetzt nicht aufgeführt, eine schöne Verteilung innerhalb von Deutschland und auch Großbritanniens. Und genau, weitere Informationen finden Sie auf jeden Fall auf unserer Website, die seit gut 2 Monaten jetzt online geschaltet ist. Sie finden auch die neuen Informationen immer zu Urban Diplomacy Exchange allgemein, also nicht nur in Bezug auf Deutschland, Großbritannien, sondern auch Deutschland, USA auf LinkedIn. Und wir führen auch eine Community, wo Sie eben interaktiv sich auch vernetzen können, die ich morgen aufgrund der jetzigen Zeit morgen noch mal kurz vorstellen werde. Genau. Soweit erstmal. Genau, ich würde die Teilung erstmal aufheben. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Pichorna. Und die Webseite wurde in den Chat gestellt und wir haben noch genug Zeit, Fragen anzunehmen für das Projekt. Wir haben aber jetzt einen Keynote-Sprecher, der auf uns wartet, und dann gehen wir kurz in eine Pause. Danach dann auch mehr, wie der Tag heute und morgen weiterläuft. Aber ich sehe ihn schon, Martino Miraglia von UN Habitat, zugeschaltet von dort. Er ist zuständig für SDG Localization and Local Governments und er spricht zu uns heute Urban Diplomacy, die 2030-Agenda und die Verantwortung von Städten in multiplen Krisen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Thank you, Martino Miraglia, and over to you. Thanks a lot, Mr. Moderator, and let me thank all the partners today for inviting UN Habitat, specifically Engagement Global, with which we have been working a lot in the past. Livia for her support, and specifically all the representatives of the German and UK municipalities present today. It's quite impressive all the representatives that are here, the cities that are participating. It's a very large network, and it's quite very impressive to see. What I would like to say also a big congratulations in this sense to the Virtual Partnership Conference, really for convening and for establishing this kind of spaces for exchanges, which are very important. And this is already an effort of urban diplomacy per se. So congratulations for advancing in this sense. I was looking at the Mentimeter before. I didn't participate myself because I thought it would be more interesting to see what the representatives and other participants had to say. And I see that lots have experience already directly or indirectly with urban diplomacy. So maybe let's not start from the definition of urban diplomacy per se, which can take many different forms, but maybe from the challenges that we have. Urban diplomacy in the sense of cities participating or influencing also international debates has gained quite a lot of traction, and the role of networks and association has been quite relevant in this process. So, but which are the challenges that we face in this sense, and how can we overcome? We see that the networks globally sometimes overlaps in terms of focus, but operate in parallel. We need to strengthen this coordination in order, in a urban diplomatic, let's say, perspective, strengthen the message that cities want to pass at the global level, in order then, on the other side, influence also what is happening then at the national level. Not all the cities, and this is the second challenge that we normally see, have the capacity to participate in international processes or within UN-led events or within regional processes. How do we facilitate the participation of smaller and poorer cities in this kind of urban diplomatic processes? This is a key challenge, and in order to overcome the
usual suspect kind of problem where we deal and connect only with the bigger cities or capitals. And finally, and this concerns first and foremost also my work, is that cities and local governments are sometimes mentioned as key actors in most of half of the UN frameworks. The reality is that these frameworks and agendas are then decided or let's say the resources for the implementation distributed at the national level. So how do we transform these commitments that recognize cities as key players into actual and concrete support and involvement of local governments themselves in decision-making process at the international level is key. We have seen that the SDG process and the implementation of the global goals has somehow changed the cards on the table, in the sense that many cities, by implementing innovative approaches to the implementation, to the delivering and implementation of goals within their territories, are actually driving the process of implementation, and more their action is scaled up nationally and recognized internationally. So SDG localization is open and being acknowledged more and more also in international debates, is opening new channels for cities to position their priorities and to make sure that their needs are recognized both internationally as well as nationally. Because I think that the effect of urban diplomacy and the potential of urban diplomacy, and that's why it's important that cities engage in this kind of processes, is that by engaging internationally in some kind of exchanges like the present one, or by participating in global processes and in decision-making processes at the international level, then we indirectly influence what is happening then at the national level. And that's the second point that I wanted to make, that urban diplomacy, why SDG localization being more and more recognized as central, opens channels for urban diplomacy activities. Urban diplomacy reinforces has the potential to reinforce those enabling environments, legal, financial, and in terms of also technical resources that local governments need to implement the SDGs within their territories. The last point is that, and that's quite critical, is that urban diplomacy is a tool not only for influencing and positioning cities internationally, not only for exchanges of good practices, but also bad ones, because we learned from the bad ones as well between cities, but it's also an increasingly important tool and process to strengthen multi-level dialogue across the different spheres of government. Sometimes we have seen cities that have challenged, even challenged, sometimes tense, and depending on the positioning, national positioning and narratives within the international arenas. We have seen, for example, many cities driving the call for more climate action or for the integration of refugees, where there was no national positioning or majority with regards to these key important issues. Let me conclude by a look ahead, and it's great that Mr. Korte in the opening has mentioned, for example, processes such as the G20 or the G7. Indeed, the presidents of Germany is doing great job in integrating more and more cities and more the local perspective into the G7 dialogue. We had the chance to participate in some of those meetings. But next year is going to be, and 2024 actually are going to be 2 key years where cities and local governments need to strengthen their position and to come together as one vis-a-vis certain processes that are happening internationally.
First and foremost, next year, beyond the high-level political forum, which I suppose that most of you are familiar with, we have the SDG Summit that will bring together heads of state to actually measure the progresses, the mid-level progresses towards the achievement of the 2030 agenda. And we know that by working with UNDESA that a lot of focus is going to be on local action and hopefully on bringing those local innovations within the global debate that is going to happen in New York. Other two key events that are going to happen is the UN Habitat Assembly. The UN Habitat Assembly gathers member states every 4 years and has the chance to kind of inform not only the work of UN Habitat, but being UN Habitat a mandated agency to work with local governments, the overall UN commitment towards cities and local governments. Hence, inputs from your side, from the associations, the networks, and cities themselves are very important to then orient the decision taken in Nairobi by member states. And we conclude in 2024 with the World Urban Forum in Egypt, the 12th edition in February, which is going to be focused on SDG localization specifically, and then the Summit for the Future, which is actually going to define the new, basically multilateral agenda, where we hope, as I mentioned before, that not only that the commitment that sees cities as key actors is then transformed into concrete policies and initiatives to enhance their role and capacities. Please, thank you again for having us here, and it's a great pleasure, and count on our support for the future activities. Over to you, Alex. Thank you, Martino, and thank you for being with us. This is great to see how on how many levels urban diplomacy, the approach is taking place, and the allied forces behind it. Just as a moderator, I'm mainly in charge of time and that everybody is well. So we have no time for questions. If you want to raise one, please use the reaction button and Handheben, raise your hand button. Then you move up on our screens and I have a speakers list. And for the break, we will go after Q&A into a break and resume here at 11:40 German time, 10:40 British time. Okay, so any questions or comments to Martino Miraglia from UN Habitat? Gathering. Martin van der Putten. Ja, mein Name ist Martin van der Putten und ich bin zuständig für die internationalen Beziehungen der Stadt Dortmund. Martino, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Das war sehr interessant. Ich habe eine Anmerkung, weil du eingefordert hast, dass wir Städte uns auf internationalen Ebenen und Prozessen, beispielsweise der Weltklimakonferenz oder jetzt auch der UN Habitat Generalversammlung, mehr engagieren sollen. Das teile ich nicht ganz, ehrlich gesagt, weil das ist auch Aufgabe der nationalen Ebenen, die ja zuvorderst angesprochen werden, die Kommunen viel, viel stärker einzubinden. Ein Beispiel aus Deutschland zeigt dieses Jahr bei der COP27 in Ägypten, dass die Bundesregierung keine einzige Kommune mit in die Delegation aufgenommen hat, keine deutsche Kommune in die Delegation aufgenommen hat. Das war erstmalig so. Und wenn diese Prozesse sozusagen nicht funktionieren, werden auch andere Prozesse oder Zielführungen nicht erreicht werden. Also da muss sozusagen eher ein Umdenken auf der nationalen Ebene stattfinden. Ja, vielen Dank, Martin van der Putten. Martino, you want to reply to that? Apologies, Alex, Martin. My connection is super unstable and I got only half of the question. So would you mind repeating the key points? I'm sorry. Yes.
Martin mentioned that at the last UN Conference on Climate, there was no German city represented within the German delegation. How you see that also on an average level? How true are national governments with involving cities into negotiations? So this is actually interesting because it really depends from country to country and from conference to conference, and it's interesting that we see, for example, European countries that have national delegations going to high-level conferences of the UN, bringing cities maybe to the HLPF, where the the local action is interested and everyone wants to show what the cities are doing with regards to the implementation of the SDGs. And then when we go to a bit more sensitive, let's put it like this, because then climate becomes even a bit more political than the SDGs themselves. So then cities and the involvement of mayors, of technical political representatives is a bit less. So I think this is clear and it's in the eyes of everyone. But if I had to end on a positive note, there is a general increase of the involvement of local representatives within this kind of delegations. And maybe it's not the case of Germany, but we see it a bit widespread between the different countries, that more and more, even in those tricky negotiations, such as the one of the climate conference, cities are a bit more involved. Of course, this is not perfect. And I think that what we should be actually working on, and that's what we are doing, at least in the context of the high-level political forum, is to lobby, let's call it like this, because we don't have official channels of negotiations in this sense, for each and every single delegation participating, whether in person or through online connection, to have at least one representative of the whole local governments in this kind of official delegations. We might get it for the high-level political forum. For the other processes, it's a bit more tricky, but that's where we definitely should be going. Thank you, Martino. Do I see another question? That's not the case. So thank you very much, Martino Miraglia from UN Habitat, that you joined our discussion, and we're looking forward to continue the dialogue also with the UN here at the Urban Diplomacy Exchange. We go now into a 10 minutes break. We resume here at 11:40 German time, 10:30 UK time. Get a cup of coffee or tea, water, some fresh air, stretch your back. See you back here in 10 minutes. For our plenary discussion, we will see again Martin van der Putten, but also Councillor Susan Atkin of Glasgow and Daniel Pejich of the Melbourne Centre for Cities. That should be enough to get you back here in time. See you. Hallo Alex, schön dich zu sehen. Ich wollte nur sagen, Alex, schön dich zu sehen. Warte mal. Jetzt höre ich dich, oder? Ja, immer noch nicht. Ich war muted. So, jetzt. Okay, genau. Ja, super. Nee, schön, dich zu sehen, muss ich sagen. Dito, freue mich auch sehr. Ja, schön, was du in Washington gemacht hast. Das haben wir noch in guter Erinnerung. Wunderbar, vielen Dank. Richtig toll. Ja. Ja.
freue mich auf den weiteren Dialog hier. Ja. Das wird jetzt auch nur schön Ja. fachlich, die 2 Tage. Leider kann Ja, ich sehr morgen schön. nicht moderieren, aber mein Kollege Janis ist dabei. Ja, ist schon mal gut. Der Genau. übrigens früher in Münster war. Der hat Beruflich oder studiert? beides. Ja, okay. Ja, guck, Mensch. Kannst du morgen drauf ansprechen. Okay, Ja. holen wir uns eine Tasse Kaffee. Ja, ich bin ja, genau, ja. Bis gleich. Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen. Langsam zurück. Wir können vielleicht die Folie wieder wegnehmen und unseren Bildschirm anmachen. Wir sehen schon Martin van der Putten von der Stadt Dortmund. And I'm also happy to welcome now here and would love if you could use the raise your hand option to move you up here on our screen. Daniel Pejic, Research Fellow, Melbourne City for Cities, and Councillor Susan Atkin, Leader of Glasgow City Council, that we have our panel together. We will have now a panel discussion until roughly 12:15, maybe a little bit more. Let's see on our discussion. After that, we go into a lunch break. And before we go into lunch break, I will tell you what to expect in the afternoon of our today's Urban Diplomacy Exchange. Happy to have you all here. 56 people gathered to discuss our urban diplomacy, the role of cities in solving international crisis and working for sustainability and social development goals. So my panel is complete. Welcome. Happy to have you. We are joined here to discuss together urban diplomacy as an instrument for achieving global goals. So once again, welcome Councillor Atkin, leader of Glasgow City Council. Maybe you can do a little micro check and hear you say hello. Morning, everyone. Guten Morgen. Good morning. Good morning. Good to have you. Also, Daniel Pejic, Research Fellow of the Melbourne City Centre for Cities, Melbourne City Centre for Cities. Wondering in which time zone you are in now. Guten Abend aus Australien. Good evening here, quite late in Australia, but pleasure to join. Good to have you. And from Dortmund, Head of International Relations, Martin van der Putten. Good to have you, Martin. Ja, schön euch alle zu sehen. So the way we have designed the panel is that we have now 4 to 5 minutes for each speaker here before we start into a discussion. I've prepared questions for that, but please always feel free to raise your hand and join the discussion. And I would like to start with Daniel Pejic. You're joining us from Melbourne, where you are at the Centre for Cities. You will take us now not to scientifically, I suppose, but into the concept of urban diplomacy. You're working on it also with the topics of migration, integration, climate action. So well-chosen speaker. Thank you to the SKAV team to bring you into the discussion. I'm very much looking forward to hear your opinion and your perspective and to discuss later with you and Susan Aitken and Martin van der Putten. Fantastic. Thank you, Alex. So yeah, I've just got a couple of minutes here to sort of, I guess, set the scene a little bit. And I think it actually aligns pretty well with some of the comments that we've already heard this morning. So yeah, thank you very much for coming. As I said, so evening time here in Melbourne, but a pleasure to be here. And as I think Livia mentioned this morning, that while I guess urban diplomacy can seem like a novel concept, it's actually one that both in practice and also in study has been around for quite some time. So I think a lot of the times the terminology can be quite
quite mixed in the way that this has been looked at. So it's quite often, you know, at the Melbourne Centre for Cities, we have a program of research and training on what we call city diplomacy, but really, you know, same as the terminology of urban diplomacy. Equally, there's sort of a long tradition, particularly in Latin America, of looking at para-diplomacy, also including sort of other types of subnational engagement. And a lot of cities just call these activities external relations or international relations. But certainly both, you know, in bilateral connections, but also through the sort of networked, you know, participation in formal networks that Martina was speaking to earlier. We've seen a really long history of engagement in cities, from cities, but it's definitely sort of increased and proliferated kind of from the early 90s onwards. So particularly after the Rio Earth Summit in 1992, there was a real growth in the number of formal city networks, particularly looking at environment. And some colleagues of mine did some work cataloging and sort of building a database of networks a few years ago, and sort of estimated there was probably more than 300 operating at that time, and around half of those were operating transnationally, so kind of across international borders. But I just wanted to highlight, I guess, based on our research, a couple of points or sort of trends that we've kind of seen recently in terms of urban diplomacy. And the first one I'd say, and this I think speaks to one of the points made this morning, while cities are still quite new sort of on the global stage, I think more than ever, some of those larger networks are starting to build institutional connections with the multilateral system, with UN organizations and other sort of state-led forums. And there are more opportunities than ever for cities to participate in those kinds of discussions. And I would say that those inputs are actually starting to have some impact. So we did a bit of work looking at analyzing a range of frameworks that underpinned Agenda 2030, and sort of found that the acknowledgements of cities in those frameworks had been increasing. And also the main way that cities were recognized or acknowledged in those frameworks were as actors with a role to play in achieving those global goals. Certainly, I think there's a lot more work that could be done in this space. And I think Martin's question was a good one around participation in informal national delegations, but there are more opportunities, I think, than ever for cities to participate in those kinds of discussions. The second brief point I'd like to make is that national governments, more than ever, I think, are starting to pay attention to urban diplomacy, and I think this conference today is a good example of that. We've seen some high-profile examples recently, for instance, the appointment of a special representative for subnational diplomacy in the US. Here in Australia, our Department of Foreign Affairs and Trade, which is our Foreign Office, is investing in a program here at the Melbourne Centre for Cities, where we're delivering some city diplomacy training and exchange, and there's a bilateral component with China as part of that program as well. But certainly many countries in Europe as well have been, you know, investing in city networks and these kinds of exchanges. Just very quickly though, I think that we conduct a survey, a global survey of city diplomacy every couple of years with the Chicago Council on Global Affairs. And we asked cities, mostly sort of larger internationally engaged cities, about engagement with their national governments. And around 3/4 of those cities said that coordination with their national government on international issues was pretty ad hoc. So there weren't really formal mechanisms for them to do so in the majority of cases. But there was a real desire amongst cities to have more coordination with their national governments. That being said, on the flip side, there was only around 1/5 of those cities said that they wanted or thought that the national government should have a say over how they're conducting their international affairs. So definitely a desire for cities to remain autonomous, but a recognition that you know, there are a lot of benefits to be had from better coordination with traditional sort of foreign policy. And very, very quickly, the final point I make is that throughout COVID, despite all the border closures and other sort of international sort of you know, breakages that we saw, city diplomacy remained really robust. And around 75% of the cities that we surveyed said that they engaged right from the outset of the COVID crisis internationally to shape their local responses. So 3 really quick, brief points. I might have been over 5 minutes there. Thank you, Daniel. And thank you also for pointing out that your last point, that COVID, you know, these kind of formats might have also strengthened the ties going on there. That was good to hear. So, Councillor Susan Atkin, I'm very happy to have you here to kick us with the next level of the urban diplomacy exchange, starting the dialogue between German and British cities.
we are very interested. You hosted COP27 in Glasgow, so you had it all live. So please tell us your view on urban diplomacy from the Glasgow's perspective, also maybe on the multi-level governance, and take us a little bit into your view and work. Thank you. Yes, it's a pleasure to be here. Yes, we were the hosts of COP26 in Glasgow. COP27's just been in Sharm el Sheikh, and I think it was certainly the most intense experience I've ever had of city diplomacy as the city leader in just over 5 years. But I think it was also, and Daniel's point about the pandemic and the experience of the pandemic is a really important one. I think that it did represent a real step change forward in city diplomacy, in the ease of logistics in cities talking to each other. Certainly Glasgow as a city wasn't particularly in place to do events like this, where we could just sit at our desk and in our homes a lot of the time during the pandemic and have conversations with people online. Now we do it all the time. And from quite early on in the pandemic, we were talking very regularly to other cities of all sizes about their responses, about what we could learn using networks like C40 cities, for example. But also, that was round about the same time that we had found out that we were going to be the host of COP26. And it was an incredibly intense period then of almost 2 years of discussions, and not just exchange of knowledge and ideas and activity by cities, but real solidarity, I think, emerged between cities. We were very much supporting each other in the context of our national structures. And of course, I don't think there's an exception that I can think of where cities would say that they are satisfied with the role and the level of engagement they have from their national governments. And that's even where there is political alignment between the government and the city. So within Scotland, there is political alignment between Glasgow and my administration and the Scottish government, much less so with the UK government. But I'll be honest, I'm not sure there's that much difference in terms of how much the Scottish government look to us and ask us for our engagement and our advice as well on the practical stuff. But what came through really strongly, I think, is that on climate and on those discussions around in the run up to and then during COP26, it really is cities who are setting the pace. We are leading the way, and in almost all cases, cities have more ambitious targets than their national governments. And that's certainly the case in the UK. And in some areas, and we saw this particularly perhaps the most striking example, although it's far from the only one, in the United States before the last presidential elections, where it is cities and only cities who were continuing to keep the cause alive, continuing to do anything at all. And cities can sometimes find themselves not just ahead of the game, but actually in direct opposition to national governments on a whole number of issues, but climate perhaps the global issue that has the most relevance. And that often takes real bravery. You know, there are some countries where a city leader stepping out and speaking out against the position taken by the president or the prime minister is you know, a pretty courageous thing for them to do. They're doing it without you know, there's some personal risk involved potentially. So that kind of solidarity and support among cities, I think, was really inspiring and really important and galvanizing in the run up to COP26. And then at COP26, we'd made it our mission in Glasgow to build on what had happened in Paris, where Anne Hidalgo, as the mayor of Paris, really pushed subnational
and non-party activity and the importance of that in the climate agenda. And we wanted to build on that at COP26. So our city chambers, as we call it, which I'm sitting in just now, it became the World City Hall, and we convened cities from all over the world here. And it did not go unnoticed. And I think the very striking thing towards the end of COP26 in the final days, where there was real concern, I think, among the UN and from the Secretary General that there wasn't going to be an agreement, that no Glasgow Climate Pact would emerge, and that national governments were going to fail badly in terms of the delivery. Because of the focus that we put on cities and the prominence that we gave to cities, we were seen, I think quite rightly, as the good news story coming out of COP26. Now, in the end, it wasn't that bad. There was a Glasgow Climate Pact. It's far from perfect, but it did make progress. But just towards the end, the Secretary General, Antonio Guterres, had invited a number of us, there was about a dozen city leaders, myself included, went to meet with him and talked with him directly and said to him, we are your allies. Use cities. We are the ones who are standing alongside what you want to achieve as the UN to go further, faster, with greater impact when it comes to climate. So it hasn't gone unnoticed. And I think just a couple of final points I would make. The thing about cities and the difference between us and national governments is delivery. I always say nation states pledge, cities deliver. City government, municipal government is about practicality. It is about making the actual difference on the ground. That is certainly true when it comes to climate action, but I would cite, for example, migration. As another area. You know, we're in the world, and particularly perhaps Europe is in the middle of two specific refugee crises just now, obviously displaced people from Ukraine, but just before that, Afghanistan as well. And while national governments have taken in refugees to varying degrees of numbers, it's cities that are actually doing the work of finding them homes, finding them accommodation, getting their children into schools, getting them registered with healthcare providers, and all of those practical things that are required for a displaced person to actually make a life in the place that they've found themselves in. So when multi-level action doesn't take place, when cities are not engaged with early, when cities are not included in those policy discussions at national or international level between nation states, then the delivery fails or the delivery falls short. It's never going to be as good because nation states don't deliver. They're not deliverers of public services in the same way that cities are. They're not close to communities and to residents in the same way that cities are. They don't understand places and the impact on places of policy decisions in the same way that cities do. So when you cut cities out the loop, you won't be as successful in terms of the impact of your policy implementation. Have cities in from the beginning, whether it is national governments including them or whether it is among global networks where it is at UN level, and I think both have to happen simultaneously, then you will give yourself a much better chance of getting the impact and the outcomes that you want, whether that's on lowering carbon emissions or creating better lives for displaced people or a whole range of other issues. Thank you, Councillor Etkin, for taking us back into the real world, what's going on at the climate conference, but also mentioning the role of the US cities, something we have seen in the dialogue previous to the one we have now here when we were in Washington and talking to the very impressive examples of what cities have been doing there. I'm going to switch now to German, denn unser nächster Diskutant ist Martin von der Putten,
von der Stadt Dortmund, war auch mit dabei in den USA und auch eine Stimme hier in Deutschland für Urban Diplomacy. Von der deutschen Sicht, wie blicken wir auf das Thema? Was würdest du sagen, sind deine 3 so Hauptpunkte, wenn wir über Urban Diplomacy aus deutscher Sicht sprechen? Herzlichen Dank noch zu Susan. Das war ein ganz wunderbares Plädoyer für die Städte und ihr habt das in Glasgow ganz wunderbar zur COP gemacht, weil ihr einfach vom Rathaus das Ganze auch gesteuert habt und die Städte mit integriert habt. Das hat uns in Sharm el-Sheikh gefehlt und wir blicken sehr gespannt auf die nächste COP in Dubai, inwieweit da sozusagen die kommunalen Strukturen mit einbezogen werden. Ja, auch von meiner Seite guten Tag, herzlich willkommen oder guten Abend zu dir, Daniel, nach Melbourne. Schön, dich auch zu sehen und Susan und Alex. Wir in Dortmund haben das Thema Städtediplomatie. Wir betrachten das unter dem Schirm, dass wir damit jegliche internationale Arbeit, die wir als Kommune leisten, fassen. Und damit kann man auch den Begriff vielleicht nochmal auch in Frage stellen, ob man nicht statt Städtediplomatie generell über kommunale Außenbeziehungen spricht. Denn für uns sind kommunale Außenbeziehungen oder Städtediplomatie ist für uns in Dortmund der Motor für Innovation, für Sicherung von Wohlstand und Stärkung für Demokratie oder von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist so ein bisschen der Slogan, unter dem sich das Thema Urban Diplomacy befindet. Und wir nutzen das sehr stark auch als strategisches Mittel zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Was heißt das? Mein Team, wir sind ungefähr 10 KollegInnen im Bereich internationale Beziehungen. Wir sind im Bereich der Innovation bei der Stadtverwaltung Dortmund. Und ganz stolz darauf bin ich, dass wir vor 2 Jahren unseren ersten Städtediplomaten eingestellt haben. Also ich habe einen Kollegen bei mir im Team, der ausschließlich das Thema Städtediplomatie bearbeitet. Das ist auch der erste in Deutschland, der das tut. Und wir bearbeiten und natürlich auch die Städtepartnerschaften, sehen aber strategische Partnerschaften oder Urban Diplomacy als Ergänzung zu Städtepartnerschaften. Wie setzen wir das in der Verwaltung um? Ich habe den Kollegen, der das Thema bearbeitet. Wir haben ein Format gegründet, das heißt Urban Dialogue Dortmund, wo wir in losen Abständen alle 2 bis 3 Monate 3 Städte auf der Welt einladen online und uns verschiedensten Themen widmen. Das kann Demokratie sein, das kann Mobilität, das kann Wasserstoff sein, das kann Klimaschutz sein. Und das besprechen wir in 2 Stunden mit den KollegInnen aus den anderen Städten, aber auch mit unseren Fachabteilungen. Wir versuchen, die Verwaltung international aufzustellen. Wir bieten Sprachkurse an in der Verwaltung. Englisch, jetzt kommt noch eine zweite Sprache hinzu, wird sehr gut angenommen, um die Verwaltung auch fit zu machen. Wir wollen zukünftig auch Städtediplomaten, also Jugendliche ausbilden zu Städtediplomaten. Das ist ein Ehrenamt, was vielleicht in 2 bis 3 Jahren etabliert werden kann in der Stadt, damit sie Botschafter in der Welt für Dortmund werden. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute das Thema Deutschland-UK haben. Wir haben in den letzten 4 Tagen in Dortmund mit unserer Partnerstadt Leeds 50 Jahre gefeiert. Daran sieht man, dass wir sehr, sehr eng miteinander sind und das seit über 50 Jahren und gerade in den letzten Jahren seit Brexit einfach viel, viel enger noch in den Austausch gehen müssen. Was das Thema die nationale Ebene angeht, haben wir Erfolge zu verzeichnen in Deutschland. Wir tauchen mittlerweile auf, und das ist ganz wichtig, oder das Thema Städtediplomatie ist im Regierungsvertrag seit einem Jahr, im sogenannten Koalitionsvertrag, verankert. Das ist sehr wichtig. Allerdings müssen wir feststellen, das eine ist, wie es niedergeschrieben ist, und das andere ist, wie es gelebt wird. Wir fordern natürlich mehr ein, auf den Prozessen mehr systematisch integriert zu werden. Bei der COP, bei der Vorbereitung, bei der Nachbereitung, in den IPCC-Berichten müssen wir viel, viel stärker mit vorkommen. Wir müssen sozusagen Kontrollinstanzen seitens der kommunalen Ebene schaffen, um diese Berichte zu verfolgen, mit zu entwerfen. Und das beste Beispiel ist der aktuelle Entwurf zur China-Strategie der Bundesrepublik Deutschland.
Dort kommen wir Städte vor, und zwar an 3 entscheidenden Stellen. Und da wird nochmal auch darauf hingewiesen seitens der Bundesregierung, wie wichtig die Arbeit der Städte in dem Bereich ist und dass Städte auch befähigt werden sollen, China-Kompetenzen zu entwickeln. Das ist ein wichtiges Schlagwort. Am Ende ist aber die Frage, wie man das sozusagen lebt. Also kurzum, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssten viel, viel enger zusammenarbeiten mit den verschiedenen Ebenen in Deutschland. Sehr, sehr viele Städte, ob groß oder klein in Deutschland, betreiben kommunale Außenpolitik. Und das ist weiterhin sehr, sehr wichtig, auch um zukunftsfähig zu bleiben. Dankeschön. Yeah, thank you, Martin. And the sort of amount of topics around urban diplomacy has been now by all 3 of you been quite well put, but also with very concrete terms. I just want to get from the group the agreement that we will extend the panel discussion until 12:20. Martin, I know you have to leave earlier. You just give me a signal, please. But I hope that's all right. And Councillor, I will stay longer, Alex. Okay, I can cool. stay longer. So we have 12:20, 12:25. Let's see how we go. Councillor Etkin, you said cities deliver. When we talk now about urban diplomacy, there's a different way of how to deliver and what needs to be done. And may I start with you and then go back to you, Daniel. Maybe you could describe, Councillor Etkin, where did you notice a change in how you have to deliver as a city when it's about urban diplomacy compared to what you do in all the other work you do as a city? And Daniel, if you could take that then maybe on a more general level, how do cities get into from exchange to change or from exchange to action? Starting with you, Councillor Etkin. So I think that the cities, there's jobs that we do every day that are very much about internally what we do in the city, and we just get on with it. We have to clean the streets, and we have to empty people's refuse, and we have to educate children. But when it comes to issues like climate action, for example, which clearly are not just about one place, they have to be about global action. It's much more about looking outward and understanding that we don't work in isolation. In fact, we can't work in isolation. And everything, you know, climate change doesn't stop at national borders, never mind at municipal borders. And so it's a much more outward looking process. It can be a challenge, I have to say. It can be a challenge financially, when we have a lot of priorities and you know, financial constraints, as I think cities always do. But it can also be a challenge politically. Our own populations are not always, they don't always want to prioritise that urban diplomacy. They don't necessarily always see it as something that's immediately relevant to their daily lives. But I think we have to make it relevant to their daily lives and have to help our citizens to understand why urban diplomacy is, in actual fact, not just a part of the way that the world works now and should be moving towards more, but that it can deliver direct benefits for them and for the wider city. So it's very much about, there are different ways of working, but we have to be able to make the connections between the two, because we need that consent from our citizens to do that work of engaging internationally with talking to other cities. Ironically, in Glasgow, and I think in some other cities in the UK, and this might seem an odd thing for an international audience to hear, but Brexit in some ways has made that argument easier, because Glasgow was a city that voted very heavily, 65%, to remain in the EU, and that, you know, we are not in the EU anymore, even though that's not our choice. So
Glaswegians who were passionate about remaining can see that it is in our benefit as a city to continue dialogue, to continue to have that engagement and relationships with other European cities, and then by extension other international cities as well. They can see that where the national government has removed options from us against our democratic wishes, the city can step in, and the city can keep those connections going in their place. So I think that's something that's been a very interesting dynamic. We in Glasgow, we haven't gone as far as having something specific about urban diplomacy, but we have, for the first time, one of my colleagues in my cabinet has international relations in her job title. And I think before Brexit, that might have been something that would have been, the media might have scoffed at it and gone, what a waste of time. Now, not so much. It is understood that the city has to engage internationally because actually national governments are letting us down in doing that sometimes. Thank you. A lot of agreement from Martin, but Daniel, if you could put that again into a broader context, looking from your research at so many cities and places all over the world. And then we have Bettina Bunk from Stuttgart with the first question. Yep, absolutely. And just to follow up on, I think, Susan's point, I think being able to neatly separate the local from the international activities, I think, is becoming harder and harder to do, because, I mean, this conference, the 2 days of this conference is about, multiple crises. And I think a lot of the crises that cities are facing and will be facing are global in nature. So if we're looking at, climate or biodiversity or, health, we're living through sort of a global pandemic that's mostly been realized in urban areas. But even, there's a discussion over these 2 days around sort of around peace building and conflict, which is an area that cities have, in small parts engaged with previously through some networks and other activities. But certainly the groundswell of activity we've seen from European cities in response to the war in Ukraine, I think, has been a new dimension of that. But that results in the flow and effects of, for instance, migration, which is another global challenge that cities are having to address. So I think that the rationale, while I think there's always going to be challenges in terms of justifying international engagement to local citizenry, I think that the challenges that require international engagement or require these kinds of partnerships are becoming more common, and there's more of them now. In terms of your second question, which is how you actually move from that exchange to sort of action, I would say a couple of things. The first one is we know from kind of research that we've done that in general, people who are operating in these kinds of roles as sort of city diplomats or international engagement officers within cities, not a lot of them, don't sort of receive formal training. So we've asked this question in the past, and around sort of half have said that they receive sort of any formal training for the activities that they're doing. So I think that there's opportunities to build more capacity in sort of maximizing international engagements. But obviously, that requires resourcing, which is a very hard thing to be able to generate for international engagement in cities. And look, the other point that I'd make is that I think in terms of Martin made this point, I think, quite well, where being able to align the international activity with the strategic urban planning of the city. So it becomes, a logical extension of the strategic planning of the city to achieve certain outcomes. International engagement is going to be required. And I think we are sort of seeing more cities start to do that as well, to look at their broader strategic urban plans and then the way that their international strategies or plans sort of fit within that framework. And thank you to Lloyd Broad from Birmingham for using the chat to add comments. I very much like that about online discussions, that you can discuss on many levels. But we have Bettina Bunk from Stuttgart raising your hand. Please join our discussion. Vielen Dank, Alex. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle gut. Bettina Bunk, Abteilung Außenbeziehungen Stuttgart. Wir tragen den Begriff der Urban Diplomacy bereits im Titel unserer Abteilung. Unsere Partnerschaft mit St. Helens ist jetzt 75 Jahre alt. Wir waren eine der 10 ersten Städtepartnerschaften weltweit, und
Cardiff, unsere Partnerstadt in Wales, zeichnet aus, dass sie die erste Beauftragte eben für Nachhaltigkeitsziele auch haben. Das heißt, wir haben hier tolle Voraussetzungen. Wir haben auch als Stadt Stuttgart inzwischen letztes Jahr unseren zweiten Voluntary Local Review bei den UN eingereicht. Und ich möchte unseren Blick im Rahmen des Programms noch auf einen Aspekt lenken. Wir haben ja jetzt schon oft auch heute diskutiert, wie können sich Städte noch stärker direkt auch auf UN-Ebene einbringen. Wir machen das zum Beispiel mit den Voluntary Local Reviews. Gleichzeitig fehlt aus meiner Sicht noch stärker der Aspekt auch der Wechselwirkung zwischen UN-Ebene und den Städten. Das heißt, was passiert in diesem Fall zum Beispiel mit unseren Voluntary Local Reviews? Inwieweit geht das dann auch wieder ein in Politiken, Programme der UN? Inwieweit gibt es auch eine Rückmeldung an die Städte, dass tatsächlich ihre Beispiele, Empfehlungen entsprechend auch berücksichtigt werden? Und die Frage wäre jetzt auch, wie wir konkret in unserem Programm hier Diplomacy Exchange dieses Thema der Wechselwirkung auch noch stärker angehen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie dieses Thema hier einbringen. Schade, dass jetzt Martino Meral ja nicht mehr dabei ist, den hätten wir auch direkt ansprechen können. Martin, wir hatten ja gerade G20 in Deutschland. Wie habt ihr da erfahren, dass wir das kurz einbringen, wie dort sozusagen das wieder einbringen? Und zu den Voluntary Local Reviews würde ich gerne Daniel Pejic fragen. Genau, G7 war in Deutschland jetzt, G20 Indonesien. G7 Deutschland war für die Städte vorerst erstmal enttäuschend, der Prozess, weil es war auch ein bisschen die Herausforderung, die Bundesregierung hat vor einem Jahr gewechselt und hatte den Auftrag, G7 zu organisieren und hat uns Städte erstmal nicht vorgesehen, in den Prozess einzubinden. Also der Prozess war durchaus intransparent, wie sozusagen auch die Vorbereitungen für G7 hier in Deutschland gelaufen sind. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen und da waren die Städte erstmal nicht vorgesehen, wenn dann unter dem Begriff der Zivilgesellschaft, was einfach falsch ist. Wir haben uns dann selber engagiert über Städtetag, über das Global Parliament of Mayors. Da muss ich auch die Stadt Mannheim sehr hervorheben, die sich da hoch engagiert hat mit dem Oberbürgermeister Dr. Kurz, wo wir dann im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung sehr aktiv eingebunden wurden, sind auch beim Ministertreffen aller G7-Staaten im Herbst war auch Oberbürgermeister Kurz dabei. Und das ist schon ein Erfolg. Und in der Abschlusserklärung der Bauminister sind wir aufgetaucht. In der Abschlusserklärung von G7 generell nicht als Städte. Und das ist genau der Missing Link, der einfach nicht passieren darf. Das meine ich vorhin mit, es ist niedergeschrieben, dass Urban Diplomacy wichtig ist, aber es wird nicht umgesetzt. In G20, da gibt es eine Urban 20 Arbeitsgruppe von den Hauptstädten der G20. Das ist ein Prozess, der auch noch nachgeschärft werden kann, glaube ich. Und wir setzen auf G7 sehr nächstes Jahr in Japan, dass die japanischen Kollegen uns da stärker einbinden. Okay, also danke für Korrektur, wer hier welche Präsidentschaft hatte. Ich hatte es heute mit meinen 27 und 26. Aber vor allem auch nochmal zu zeigen, wie halt da auch die Wege laufen, weil das ist ja auch dieses Wechselspiel, was Frau Bunk angesprochen hat. Das ist ja gerade in den internationalen Kontexten oft ein bisschen fluider und so ein bisschen auch, wie man sich einbringt, um dann auch am Tisch zu sitzen. Und deswegen jetzt nochmal die Frage an Daniel Pejic. Wie ist es bei der UN verankert, dass diese Berichte nicht nur geschrieben werden, damit die Städte sich damit schmücken, sondern dass sie auch wirklich einen Einfluss haben auf, wie wir die Klimakrise anpacken wollen?
Yeah, absolutely. And look, I think those reflections from earlier, Susan Aitken, the experience of sort of COP26, and then sort of comparing that, and another time. But yeah, we'd be interested to hear your input or your opinion of COP27 as well. We're currently sort of in planning for COP28 and some activities of city engagement that we're going to be doing there. Look, I would say that the areas where cities have had the most influence, in my opinion, at the UN level is through kind of these network relations. So I think in climate, there's been sort of, variable levels of input and involvement into those discussions. I think groups like the Global Covenant of Mayors, which has been sort of set up and well funded from a range of different sources and is acting as sort of a network of networks in this space. A colleague of mine here, Kathy Oak, is sort of, engaged in a range of different sort of UN processes to do with climate, facilitated through some of those larger networks. Just to use a migration example, because I think that that's another topic that's going to be talked about in the next few days. I think the Mayor's Migration Council, which was set up a few years ago as an initiative of urban leaders, has been quite successful, I think. Started from a starting point where cities basically had no mentions in the zero draft of the Global Compact of Migration, and then sort of through some joint advocacy and particularly leadership from some cities, including German and UK cities, there was some more involvement, which eventually led to kind of some institutional involvement in the Global Forum of Migration and Development. There's the Mayor's mechanism as part of that now. And also the Mayor's Migration Council is involved as a member of the UN Multi-Partner Trust Fund for Migration. So actually sort of building some of those institutional linkages. But look, as an individual city, I would say that, participation in these kind of networked, activities and initiatives seems to be the most effective way that I've seen to have some influence over these processes. But as Martin says, there's a long way to go. These are, and Susan said as well, it's sometimes I think it can be seen as a novelty or, a good news story, particularly if there's alignment between, what a UN agency or task force is trying to achieve. But equally, these are state-led forums, and the input isn't always taken on board or sort of seen in the outcomes of these discussions. Vielen Dank. Und es ist jetzt 12:20 Uhr. Ich mache jetzt noch so 5 Minuten. Dann würde ich sagen, gehen wir in eine Mittagspause. Herr Linse, David Linse, Stadt Mannheim, Sie haben Ihre Hand gehoben. Ja, danke schön. Genau, ich versuche mich auch kurz zu fassen vor der Mittagspause. Ich wollte kurz reagieren auf die Ausführungen von Daniel, die ich auch sehr gut fand. Und ich wollte auch nochmal unterstreichen, dass ich glaube, es wirklich wichtig ist, dass wir auch uns als Kommunen in diesem Bereich professionalisieren. Denn er hat ja darauf hingewiesen, dass wir auch hier gucken müssen, dass wir auch in der Verwaltung die entsprechenden Fähigkeiten haben. Ich wollte in diesem Zusammenhang kurz erwähnen, dass also zumindest für Deutschland kann ich das sagen, dass in den letzten Jahren viele Kommunen ihre sogenannte Europafähigkeit verbessert haben. Also da gibt es auch eigene Studiengänge, Masterstudiengänge dazu. Ich glaube, wir bräuchten etwas Ähnliches perspektivisch tatsächlich auch für den Bereich Städtediplomatie. Ich will auch unterstreichen, was Daniel gesagt hat im Hinblick auf das Thema Strategie. Wir in Mannheim haben eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, dass wir die UN 2030 Agenda, die ich auch immer so ein bisschen flapsig als Booster für die internationalen Beziehungen von Städten bezeichnet habe. Wir haben die Agenda 2030 genutzt, unsere große Gesamtstrategie zu entwickeln oder neu zu gestalten und haben in diesem Zusammenhang das Thema internationale Zusammenarbeit von Städten und kommunale Entwicklungspolitik wirklich auf die Ebene eines strategischen Ziels der Stadt gehoben und damit auch, sage ich mal, politisch abgesichert. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das machen. Und letzte Anmerkung von mir, ich will auch immer dafür werben, dass wir wirklich, wenn wir von Städtediplomatie sprechen, und ich habe Susan Aitken auch so verstanden, dass es wirklich dann auch darum geht, dass wir als Städte an supranationalen politischen Entscheidungsprozessen mitwirken, ja, also auch auf UN, aber auch auf EU-Ebene, zumindest für Deutschland, die wir in der EU sind. Und ich glaube schon alleine deswegen
wird deutlich, dass dieser Bereich nicht irgendwie nice to have ist, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir als Städte unsere Interessen vertreten, und vielleicht kann man dadurch auch nochmal etwas deutlicher klar machen, auch gegenüber unseren Gemeinderäten und unserer Bürgerschaft, wie wichtig es ist, dass wir uns als Städte in diesen Bereichen engagieren. Danke, Herr Linse. Und ich sehe jetzt noch Lloyd Broad von Birmingham. Thank you very much. So just a quick one. I don't want to be the last person to hold people up from their lunch, but somebody mentioned the term earlier today, lived experience. And I think it's a very real concept to think about, because we can have a G7 Urban 7 communique, we can have declarations and agreements, but the reality of what happens in practice is often very, very different. I think most people would know and understand that the UK is a very centralised process, and the ability to have a structured and shared dialogue on key sort of global issues with UK government is a bit of a challenge for cities. So I think the main issue I'd like to sort of raise is the prominence and the importance of urban networks. Clearly, the way in which in the U7 process, they're bringing in the voice of cities is through, for example, the German hosting of G7 was through the Association of German Cities. And my understanding from that process, it was very successful. It initially started with the UK hosting G7 the year before in Cornwall, and the UK core cities organised the U7. Now, there has been quite a significant shift in those 2 years between having zero voice and having some voice, but it's primarily been levered through networks. So the Association of German Cities, UK core cities or UK key cities, you'll have France Urbain and other networks, and we're moving on to Japan. I think this is where we need to really try and mobilise voice and capacity, because we can all beaver away at our city level, try and take control of our own narrative and take control of city diplomacy. But in the broader urban diplomacy, we need strength of voice. So I do think what we're doing between the UK and Germany in this context, using the networks of cities, I think is probably the best way forward to try and get some traction in this dialogue. U7, G7 is one example that needs to widen out into the COP process, the UN dialogues, and all others also. I'll just leave it at there for now. Thank you very much. And the time is really over. But before we go into a break, maybe a last word from my panel, really just like one phrase. What's your next step, except from participating in this conference? What's your next concrete step of defining urban diplomacy and raising the voice of cities? Councillor Etkin. I think I agree with everyone who said that those city networks are absolutely crucial. It's that shared voice, the solidarity between cities, and building and strengthening those are absolutely crucial. So for Glasgow, we'll continue to deepen our engagement with the international networks that we're already involved with as much as possible, particularly as we plan for COP28. Thank you. Martin van der Putten. Der nächste Schritt für Dortmund. Genau, ganz konkret arbeiten wir gerade an 2 großen Themen. Das ist Ukraine, also Rebuild Ukraine. Wir haben da die ersten Workshops, also heute auch parallel zum Thema Wiederaufbau, also inhaltliche Arbeit, nicht nur Solidarität, sondern nachhaltige Stadtentwicklung, Umsetzung der SDGs mit einer Stadt aus der Ukraine. Das ist ganz konkret, und wir schauen jetzt künftig in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker auf Afrika, weil wir merken, wenn man das globale politische sich anguckt, dass einfach der Westbalkan und Afrika viel, viel stärker in den Fokus von Russland und China kommen. Dort werden wir als Städte auch viel, viel aktiver sein müssen und freuen uns aber weiter auf die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich. Das werden wir auch weiter ausbauen. Danke. Vielen Dank. And Daniel, your next step in
researching, but putting into action urban diplomacy? Yeah, very quickly. Look, I think training for us, continuing to research the area, but we're sort of developing, and as I said, next year delivering in partnership with our Department of Foreign Affairs and Trade, a program of training for city diplomats. So building capacity and resource and expertise in this area is something that I think we're going to be really focused on as a centre. So thank you very much for kicking off our conference and our 2 days here with this panel. We will go now into a lunch break until 13:30 German time, 12:30 p.m. British time. Then we come back here together to have pitches for group exchanges where we will split up into 2 groups, concentrate more on specific topics and get into a group discussion. I'm quite sure you're all looking forward to that. Until then, enjoy your lunch, stretch your back, let some fresh air into your rooms, and see you all back here in about an hour. Thank you very much. Vielen Dank. Wir sehen Sie dann wieder in einer Stunde hier beim Urban Diplomacy Exchange. Eine gute Mittagspause Ihnen allen. Wir sind 41 Personen und das Konferenzprogramm wurde ja auch nochmal in dem Chat gesehen, aber das zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal kurz, bevor wir starten. Ich glaube, damit verbringe ich kurz die Zeit, bis wir dann mit unserem Nachmittag anfangen, auf den ich mich sehr freue. Okay. Oh. There we go already. Thank you. Da ist nochmal das Programm. Just quickly in English, in case you are not able to follow me in German, please use the English channel. Down at the globe button, you can choose under Interpretation the English channel. Wenn Sie alles auf Deutsch hören wollen, dann bitte den deutschen Kanal wählen. Ich persönlich bin auf dem Kanal Originalton, dann hört man immer die Stimme und die Sprache, die gesprochen wird. Und ansonsten danke ich sehr unseren Kolleginnen, die für uns dolmetschen. Ja, kurz, wir hatten heute schon einen sehr inhaltlich intensiven Vormittag, sind eingestiegen in das Thema Urban Diplomacy, gehen jetzt ein bisschen, wir hatten ja vorhin die Frage auch am Ende des Panels, sozusagen von Connecting to Acting, und wir schauen heute in konkrete Themen innerhalb der internationalen Arbeit von Kommunen, der Urban Diplomacy. Da haben wir einmal Urban Diplomacy for Peace. Also da geht es vor allem im Zentrum um Beispiele aus 3 Kommunen zum Thema Migration und Zivilgesellschaft und sozusagen die soziale Kohäsion aufrechterhalten. Die zweite Runde parallel, dort geht es um Climate Action, auch mit 3 Kommunalvertreterinnen, die wir gleich noch kennenlernen. Wir sind um 15 Uhr dann alle wieder hier zusammen, hören ein bisschen in die Gruppen rein, schließen um 15:30 Uhr den Tag ab. Und für morgen fangen wir wieder an um 10:30 Uhr. Das nur schon mal jetzt 10:30 Uhr. Haben auch eine Diskussion mit den Städten Bristol und Mannheim und wieder 2 unterschiedliche Arbeitsgruppen, die wir dann gemeinsam bis zur Mittagszeit zu Ende bringen. Also morgen nochmal von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr mit meinem Kollegen Janis Fifke von Cosmopolis.org. Dann steigen wir mal hier in den Nachmittag ein. Vielen Dank fürs Teilen der Folien. Und wir sind gut wieder zurückgekommen, 48 Personen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben jetzt die Möglichkeit,
in 2 Arbeitsgruppen uns aufzuteilen, sodass wir noch besser in den Dialog gehen können miteinander. Diese Gruppen werden Ihnen jetzt kurz vorgestellt und dann können Sie sich entscheiden, wo Sie hingehen. Da haben wir dann 2 parallele Räume hier im Zoom. Und ich freue mich, die Gruppe 1. Genau, die Gruppe 1, irgendjemand hat noch seinen Ton an. Gruppe 1, Urban Diplomacy for Peace. Und da würde ich jetzt mal bitten, die Handhebefunktion zu benutzen, damit Sie bei uns hier schön oben raufrutschen. Das ist einmal aus Hannover Marie Bullet, Head of International Relations, aus Düsseldorf Sven Weiß vom Büro für Migration und Integration und City of Reading, Councillor Jason Brock, Leader of Reading Borough Council. Und die zweite Arbeitsgruppe, da geht es um Urban Diplomacy und Klima, Handeln im Klima. Haben wir die Stadt Ludwigsburg mit Amelie Kraft, Abteilung für Stadtentwicklung, Klima und internationale Beziehungen. Die City of Durham, Stephen McDonald, Senior Sustainability and Climate Change Strategy Officer, and City of Oxford, Tom Garrod, Zero Carbon Oxford Officer. So, happy to see you all. And I'm just going to stick now with one language. Sorry to my colleagues, interpreters, that sometimes I'm switching. And we have now a moment to look at the first session, Urban Diplomacy for Peace, where it's about strengthening city cooperation in times of newly erupting migration challenges in Europe and refugee integration. And the 3 of you, maybe you would like to represent your sessions. And let's start with Councillor Jason Brock. Thank you. So I'll be talking about Reading's experience of being a city of sanctuary, providing haven for refugees, a particular focus on the Homes for Reading scheme that's been commonplace over the past 12 months almost now. Thank you. Und von der Stadt Hannover, Marie Bullet. Ja, hallo. Ich werde die Erfahrung der Stadt Hannover mit der Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine sowie mit der Hilfsleistung für eine ukrainische Stadt vorstellen. Schön, dass Sie bei uns sind. Und aus der Stadt Düsseldorf, Sven Weiß. Ja, hallo zusammen. Ich werde mich da ein wenig der Kollegin aus Hannover anschließen. Auch ich werde über die Situation der ankommenden Menschen aus der Ukraine berichten und unser Konzept einer zentralen Anlaufstelle, die bisher über 95.000 Mal besucht worden ist. Mhm. Vielen Dank. Das wird dann so ablaufen in den Arbeitsgruppen, dass die Kolleginnen jeweils so 10 Minuten höchstens ihr Thema, ihre Arbeit vorstellen und wir dann danach miteinander ins Gespräch kommen. Nun zur Arbeitsgruppe 2. So, die ist bei mir gerade verrutscht. Da haben wir sie. Urban Diplomacy and Climate Action. Die Stadt Ludwigsburg, Amelie Kraft. Genau, ich würde ein paar Sätze dazu sagen, wie wir in Ludwigsburg vorgehen, um unser Stadtentwicklungskonzept aufzusetzen und zu erneuern und was das Thema Klimaschutz dort zu suchen hat und für uns heute tagesaktuell, wie wir das Thema CO2-Neutralität bis 2035 anstreben wollen, weil da hoffen wir heute Abend auf einen positiven Weg, den unser Gemeinderat einschlägt. Deswegen ein relativ komplexes, aber auch tagesaktuelles Thema von mir. Wunderbar, tagesaktuell in Ludwigsburg mit Amelie Kraft. The City of Durham, Stephen McDonald. Hi, yes, I will be talking about our commitment to climate action, our commitment for the council to become net zero by 2030 and for the
county to be net zero by 2045, the partnerships that we are engaging to enable us to do that, and also with specific reference to one of our projects, our business energy efficiency project. Thank you very much, Stephen McDonald, Senior Sustainability and Climate Change Strategy Officer in Durham. And the City of Oxford, Tom Garrett, Zero Carbon Oxford Officer. Hi there, yep. I'll be talking about our program in the city to get to net zero climate neutrality. And in particular, I'll be looking at the Citizens Assembly that we held and the way we got the people of Oxford involved in that program. Thank you very much. So, two very interesting groups. It's up to you now to choose where to go to. And there is a link in the chat now, posted by Ayan, if you would like to participate in Group 1, Urban Diplomacy for Peace, where Ayan and I will be assisting with moderation and documentation. You just stay here in this Zoom. If you want to go to Group 2, Urban Diplomacy for Climate Action, please follow the link in the chat that will take you out of that room. It's not a breakout. It will really take you to a new Zoom room. So you will go a little bit through the Zoom procedure, but we will make sure to get you back later back here. And there you will be accompanied by Livia and Mariana. And we will make sure that we are all back here by 3 o'clock. Please use the time in your working groups to give time to our speakers to take you into the topics, but also to discuss among each other. Make sure to get some notes in the end that we can contribute your work into the further development of that project here at Urban Diplomacy Exchange. And I could see some people are already leaving now to Group 2. You can do that now. Anything else I have to say now? Looking at Livia, Ayan, and Mariana. I think that's it, right? People can choose now their groups. Maybe we can just give 5 minutes or 3 minutes for people to join the other link. Yes. Yes, take your time. And if anybody needs help, please put on your microphone or show yourself. Hello. Is it possible I can have the meeting to the first group, the diplomacy one? My internet connected at a really inopportune time there. Yeah. Thank you. If you want to be part of the first group, you just stay here. You don't have to do anything. Oh, that makes things a lot easier. Yes. Thanks very much. Just the timing of my internet connection there was awful. No, that's Thank okay. Good to have you, Adam. No worries. So we're still 34 people in this room. We used, I think we were up at 48, something like that in the beginning. So maybe we can give it a little bit more time. Also, if you could put on now your image so that we see each other. Yeah, could share your screen. Thank you. And please also feel free if you didn't manage to get your coffee in time or something. It's okay to leave your desk for a second. Okay, 31 people here. Mm-hmm. So, just have a look at the names.
Okay. Good. I think, Arjan, what do you say? You start? Sounds good. Okay. So I really very much liked what we heard before, that it's very much about the multilateral levels and so on. But if you talk about urban diplomacy, it's very much about taking action and work on real solutions. And so our workshop here, titled Urban Diplomacy for Peace, very much about again, coming up, Migration, werden nochmal aufgenommen. Wir sind noch im, jetzt, genau. Ja, herzlich willkommen zurück. Machen Sie gerne nochmal Ihren Bildschirm an. Welcome back, everybody. You may put on your video again for our wrap-up of group working sessions and a little bit of feedback. Ah ja, da ist auch Livia Pichone, okay. Ich wollte sicher gehen, dass die Session Heads auch zurück sind. Wunderbar, vielen Dank. Dann sind wir wieder alle in einem Raum. Vielleicht konnten Sie ja auf dem Wechsel von einem Zoom-Raum in den anderen noch einen Kaffee einstecken auf dem Vorbeigeweg. Aber jetzt wollen wir hier nochmal zusammenkommen. Und wir hatten jetzt zwei Gruppen, einmal Urban Diplomacy for Peace, einmal Urban Diplomacy for Climate. Wir haben jetzt hier, wollten wir Sie gerne einladen, wenn Sie einen Eindruck haben, den Sie mit uns teilen wollen, ein Aha-Erlebnis aus der Diskussion, bringen Sie das jetzt gerne hier im Plenum ein. Morgen früh werden wir auf die Miro-Boards der beiden Gruppen auch nochmal gucken können. Aber was würden Sie jetzt gerne hier nochmal in der Gesamtgruppe mit uns teilen? Auch von den Referentinnen, Sie sind natürlich gerne eingeladen. Sie haben, ja. Ja, vielleicht ganz schnell aus unserer Gruppe. Was ich mitgenommen habe, ist dieses Stichwort Communication between different levels. Also die Kommunizierung ist sehr wichtig, dass die gute Praktiken sind erteilt und das bleibt nicht nur in einem Staat. Natürlich, es ist ganz herausfordernde Aufgabe, die neue Flüchtlinge aufzunehmen und damit umzugehen. Aber es ist wichtig, dass die, also solche Austausche sind super wichtig und dass die, was richtig gemacht ist und was vielleicht falsch gemacht ist geteilt und die Städte können darauf auch lernen. Und ja, das war für mich ein Stichwort. Und ja, ich fand das gut, die Diskussion, aber ich gebe das dann natürlich weiter an die Teilnehmenden, die dabei waren. Besonders auch herzlichen Dank an Stadt Hannover, Stadt Düsseldorf und the City of Reading für sehr gute Inputs. Genau. Ja, das war wirklich eindrücklich. Frau Maus, Sie waren in der Gruppe Diplomacy for Climate. Sie sind noch stumm. Jetzt sollte es funktionieren. Ja. Ich fand es hochspannend. Vor allem, welche integrierten Stadtentwicklungskonzepte beschrieben worden sind. Allerdings sind alle Kommunen, die beteiligt waren, mehr im, ich sage es jetzt mal vorsichtig, ländlichen Raum angesiedelt. Infolgedessen ist eine Problematik völlig abhanden gekommen, nämlich Klimaschutz und Schwerindustrie. Also ich komme aus Duisburg. Duisburg ist eine Stadt, die über 50% des europäischen Stahls produziert.
Sicherlich haben wir auch Pilotprojekte, wir haben Ruhrort Urban Zero, aber wir haben auch ein großes Forschungsinstitut aus dem Bereich Wasserstoff, das sich gerade damit beschäftigt, wie kriege ich klimaneutrale Schwerindustrie, klimaneutrale Stahlindustrie. Und ich glaube, Wasserstoff ist ein unglaublich wichtiger Aspekt für die Zukunft und für alle Beteiligten. Das nur als Anmerkung. Vielen Dank. Ja. Der Wasserstoff ist ja auch in den letzten Monaten wieder zu einem verstärkten Thema geworden. Ja, wir haben ja sehr unterschiedliche Kommunen vertreten. Maybe a voice from our British partners here, something that you would like to share from your working groups. Sonst würde ich einfach noch kurz zur Gruppe 2 was sagen. Ja, gerne. Genau, eigentlich kamen wir gerade noch in gute Diskussionen und mussten dann zurück. Die Diskussion oder alle Fragen, die nicht mehr handelt werden konnte, werden wir auch dann morgen noch weiterführen können in der Gruppenarbeit. Bei Climate Action, Urban Diplomacy für Climate Action fand ich jetzt ganz interessant. Es waren auch sehr interessante Beispiele aus Ludwigsburg, Durham und Oxford und ja, gewissermaßen ländlicher Raum. Ja, vielleicht können wir die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung mal an einem anderen Slot, anderem Event behandeln, für die dies am meisten betrifft. Genau, aber zu Climate Action, es ging auch sehr viel um Partnerschaften, also einerseits Zusammenschlüsse von Wirtschaftsunternehmen, lokal ansässigen Unternehmen, auch Stichwort Kreislaufwirtschaft, dass da auch wieder ein bisschen nachhaltigere Bezüge da sind. Es fiel auch das Stichwort Lieferketten. Die Anmerkung, wir wissen ja gar nicht, wie wir reduzieren können. Viele Emissionen werden gar nicht bei uns ausgestoßen. Also da auch der Blick über den Tellerrand, der im Grunde schon im Bewusstsein ist, aber vielleicht auch noch nicht so strategisch angegangen wird. Also da jetzt vielleicht auch das Projekt so ein bisschen mithelfen kann, von dieser Fachlichkeit über den Tellerrand zu blicken, sich mit anderen Städten zu vernetzen, sich globale Lieferketten anzuschauen. Genau, ansonsten auch, dass das Klimathema ein Thema ist, wo die Bevölkerung immer ganz gut mit ins Boot genommen werden kann, was eben im starken Interesse der Bevölkerung ist. Große partizipative Ansätze in allen Kommunen, insbesondere auch in Ludwigsburg. Und genau, also es war ein guter Austausch und ich glaube, vielleicht könnte noch mehr Austausch sein. Genau, aber soweit erstmal. Ja. Ja, wir waren auch gut eingestiegen. Ich fand es vor allem immer wieder interessant, wie eindrucksam es war, wie sich die Städte organisiert haben angesichts der ankommenden ukrainischen Gäste. Ein Ausdruck, den ich mitnehme von Jason Brock. Wir sprechen hier von ukrainischen Gästen, die zu uns kommen und wie sehr aber es notwendig ist, auch diesen Dialog, und das ist ja auch etwas, was wir in den USA schon diskutiert haben, über die verschiedenen Level unserer Regierungssysteme zu führen zu diesen Themen, um die Erfahrungen der Städte an der Basis in der Umsetzung auch auf höhere Ebenen, auf Landes- und Nationallevel zu bringen. Das war bei uns definitiv auch ein Thema. Ja, Livia Pichorna hat ja gerade schon angemerkt, morgen kann das eine und das andere weiter besprochen werden. Dafür haben wir uns auf 2 Tage aufgeteilt. Ich erlaube jetzt noch mal einen Moment der Ruhe, um zu gucken, ob doch noch etwas geteilt werden sollte hier. Ja, Jane Simmons Sunderland.
Yeah, I just wanted to say that from our group, I was in group 2. I'm from Sunderland in the northeast of England. One of the things that was really nice was feeling how much commonality there was in our approaches, in our challenges, but particularly in our approaches. I think, as our colleague mentioned earlier, there was a lot of focus on how we do partnership working. That's how we do it in Sunderland on a local level particularly, but it was nice to hear that commonality with the other people from the UK cities, but notably with our partners in Germany as well. We in Sunderland are twinned with Essen in Germany, and a hi to our Essen colleagues who are here today. And they did help us. They were the European Green Capital in 2017. So at the point at which we were developing our citywide partnership low carbon framework, we were quite informed by the work that they'd done and the work that the European Green Capital Agency had done, also with our US partner city, Washington, DC. And since that time, we've done quite a lot of small scale work, particularly things like youth exchanges with some of our other partner cities in France and in China on this topic. And just in the last year or so, more and more with Essen. We've had some really nice exchange projects this year, in fact. And we hope that maybe urban diplomacy exchange will be a way of taking that forward more in the future. But really, it was just to say that the experience of being in the group made it really clear why we need to have these networks, as Lloyd mentioned earlier from Birmingham, and why this partnership approach is really the only way we can tackle these global issues. But yeah, it was just a reflection how useful the group was. Thank you for that. Thank you very much. It's always good to hear if you put up a conference that people talk about it in a kind of, this was added value and it was worthwhile talking. Yeah, we're happy to hear that. And yeah, and you might be delighted you have the possibility to continue tomorrow. We will start again. Maybe I move over then to what's happening tomorrow. You meet again at 10:30. I'm not going to be there. My colleague Janis Fivka is going to be with you. And of course, the whole team of the SKEW. Livia, should we look on tomorrow together? Yeah, maybe shortly. There will be an interesting input about against city diplomacy from Lorenzo Kilgren-Grandi. And yeah, well, you also mentioned earlier the urban diplomacy fireside chat moderated panel discussion from Bristol and Mannheim. They are already doing a lot of activities, if you could call them like that, in the urban diplomacy field. So that will be inspiring and also maybe show us the necessities where we still have to work on. And yeah, then we will go to another interactive exchange. So if you didn't have the opportunity right now to ask your questions, or in our group we came up with more intense questions in the end, so we will also consider those. So think about it, and we hope to see you tomorrow again. Yes, and I'm looking forward that this dialogue between Germany and the United Kingdom on urban diplomacy will continue throughout also the next year. So this was a very inspiring initial day also for me. That said, you all have the link to join us tomorrow again. In the chat, you find again the program. Thank you, Ayan. And from my side, thank you very much to all speakers. Thank you very much to our interpreters to help us through the day. And looking forward to see also the mirror boards tomorrow from our working groups. And also tomorrow we will have a look at the graphic recording done by Sebastian Lösche today. So you can relax now,
and probably go back to your filled up email accounts or whatever was put out of our view on your desks. But please don't forget to stretch your back, get some fresh air, relax your eyes, and have a great and fruitful discussion tomorrow. You can turn on your mics now, and we say goodbye to Arja. Goodbye from Berlin, says Bye. Alex Tam. Bye. Goodbye. 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 Vielen Bye Dank. from Cardiff. Bye. Bye. Goodbye from Leeds. I love it when the microphones go on. Tschüss, Frau Maus.